It's a pleasure to be here. So thank you, Mohammed, for getting me back to Münster. I'm told I can speak a bit longer, so that's probably not a challenge for an Italian. I can go on for quite a bit, particularly on the topic. And I would start on a topic that is often debated, but often triggers a lot of controversy on defining what we're talking about. If we're talking about the Muslim Brotherhood in Germany, in Europe, in the West in general, we often clash before getting into the analysis of what it is, what the challenges are, on a terminological challenge, on an identification issue of identifying what is the Muslim Brotherhood in Germany, in Europe, or in the West. And obviously that's very important, not just from an academic point of view, getting that terminological clarity, but it's something that has policy consequences. I mean, here in Germany we've had several cases of organizations that the Bundes- and Landesverfassungsschutz have identified as Muslim Brotherhood, and they have been sued, taken to court, because the entities that were labeled as such thought that it was an unfair labeling. I think in pretty much all cases they lost, and the Verfassungsschutz won, but it tells you about the difficulty of first of all, finding terminological clarity on what we're talking about. And it's kind of a funny dynamic, because if you go in the Middle East or North Africa, you don't really encounter the same problem. If you do, as many of us have done, you go to any Arab country, even those where the Brotherhood is in one way or the other illegal, it's not that difficult to find people who will openly tell you, yes, I'm Muslim Brotherhood, they will have business cards, they will very openly tell you they're members of the Brotherhood, I think just with a few exceptions. That is not the case in the West, where being a member of the Muslim Brotherhood is not a crime. Of course, it comes with a certain stigma, there's no question. There are some implications in being labeled, negative implications in being publicly labeled as being a member or close to the Muslim Brotherhood, but it's not a crime. Yet you will not find, save for very, very few exceptions, anybody that will openly say, yes, I'm a member of the Muslim Brotherhood, yes, I'm close to the Muslim Brotherhood. And so it makes the whole analysis, is the first step of any analysis, which is identifying the target of your analysis, difficult. The whole analysis becomes difficult. Let's look at it from an historical point of view. How does the Brotherhood come to Germany and to Europe? That's probably one smart way of starting telling the story. And it starts particularly Germany is one of the first European countries that sees a very small presence of Brotherhood members. And it starts in the mid to late 1950s, early 1960s with some of the, let's say, pioneers of the Brotherhood presence in Europe. People like Said Ramadan, who came to Köln to work on his PhD. Some of the first Egyptian members of the Muslim Brotherhood who started the Islamic Center in Munich, some of the Syrians who went to Aachen and created those little hubs. We're talking about very small numbers in the 1950s, 1960s. As I said, Munich and Aachen being really the two main hubs. Over time, this presence grew, although by number-wise, and we'll get to that in a second, we're not talking about big numbers. The presence evolved, mostly became more sophisticated. The growth was mostly in terms of tactics, but not so much in terms of numbers. And so obviously, if you fast forward to 2023, being Muslim Brotherhood in Germany, in Europe, in any European country can mean very different things. You have some individuals, like the pioneers that came, who basically used Germany or any other European country as a sanctuary, a safe place from which they could escape the persecution they were facing in their home countries, in Egypt, in Syria, in other places, set up shop in Germany, but in a way, if their feet were in Germany, their minds were always to back home, and in a way lived sort of in a bubble, never really interacting that much with German society, with German Muslim population, and so on. I published a piece, a short report for the Dokustelle
a couple of years ago, where I interviewed some members of the Muslim Brotherhood in Germany and Austria, and I found a fascinating character who lives in Aachen, who is really history of the Muslim Brotherhood. He was Abdullah Azzam's personal secretary, ran the Al-Jihad magazine in the 1980s, was the chief editor of Al-Jihad magazine in the 1980s in Afghanistan, was a member of the Syrian Muslim Brotherhood, and lives a quiet life of the retiree in suburban Aachen, quietly, without interacting that much with German society, or being active in German Muslim organizations. So you have a few of these individuals, and he will openly identify himself as being a member of the Muslim Brotherhood. But that's sort of an exception. What you have a larger number of people are people who came to Germany, starting in the 1960s, 1970s, some of them as refugees, most of them as students, and were either members of the Brotherhood in countries of origin, or had sort of started their process of joining the Brotherhood back home and finalized that process once they moved to Germany. And these individuals had a bit of a different mindset. While some, of course, part of their mind was still very much to the home countries, they at the same time understood the potential of being active in the German space, creating organization, recreating the structure. And then they recreated, to some degree, a mini version of the very complex structure that the Muslim Brotherhood has in every Arab country. So the system of usra, the hierarchical structure, the same way people are recruited, the same way people pledge allegiance, the same way people pay a fee to the organization, very much a recreation on a mini scale. Of course, we're talking about small numbers, uncomparable to the numbers of Egypt or Syria or any other country, but they basically recreated that mini structure in Germany. This part is not public, not visible, vehemently denied. You will talk to people who are sort of part of this milieu, they would deny it. A few others, mostly people who left that cluster, openly say that of course it does exist, and there are other indications, of course, that it does exist. That is also, of course, being Muslim Brotherhood in Germany. Then you have the visible face of the network, which are the organizations that are created, run, dominated by members of this cluster, which I just discussed. Organizations in a German setting like DM, which used to be the Islamische Gemeinschaft Deutschland. These are entities that German security services call openly, being as the face of the Muslim Brotherhood in Germany. Of course, these entities deny that, disagree with this assessment. I think it's fair to say that they are the public face of the network. And then you have a variety of entities that are inspired by the ideology, that are run by some members of the cluster of the Brotherhood, but also other people. And of course, there was different degrees, in a way, of proximity to the Brotherhood. I mean, on some level, one wants to avoid the sin of Kontaktschuld. Just because you're close to one organization, it doesn't mean you're a member of the Brotherhood. At the same time, it is a typical Brotherhood tactic, that of creating a variety of organizations that it controls in a more or less direct way. So this gives you sort of the idea of the bit of a complex jungle we're dealing with, and so the difficulty of identifying. What I think it's fair to say is that we're talking about a network that has very small numbers, in Germany, with an adorable German precision. The Verfassungsschutz gives precise numbers of members of the Brotherhood at the federal and in each state. And generally, it's around a bit more than 1,000 people throughout the country. And I think that's probably the number that you'll have in other European countries of the same size. You go to smaller countries, you will get, you go to a country like Denmark, you're probably going to have 100 people who are members of the Brotherhood. It is a small network. I like to call it sort of an Islamist nomenclatura, a small network of very sophisticated activists connected often by marriage, by business ties, by organizational ties, and of course by a common ideology. And they're active, whether in Germany or in other European countries, on a variety of fronts, a variety of fields.
from the social point of view, so very active within the Muslim community, organizing a variety of activities that range from the religious needs, so mosques, education, halal meat, a variety of activities, to the more political side of things, to the business side of things. What I think it's fair also to say is that this very small milieu of activists punches above its weight. It has an influence that doesn't match its size. It has an influence that is much larger than its small size would suggest. And there's various reasons for that. I would say that the two main ones would be the very different level of organization that this network has compared to their competitors. If we see sort of the struggle for the leadership of Muslim communities, whether in Germany or in other countries, as a competition between different actors, there's no question that Brotherhood entities tend to have a higher level of organization than most of their competitors. And that stems to a large degree to the second factors which sets them apart, which is the access to funds, the ability to have resources that few of their competitors have. Bottom line, they have a lot of money compared to other entities. Where do the funds come from? Obviously, that's a difficult topic. It's very difficult to get the full picture, but I would say generally there's four main sources of funding for Brotherhood networks, whether in Germany or, again, in every European country. The first one is the community, zakat, raising funds within community for a variety of reasons. The second is their own business activities. Brotherhood members, particularly ones, and there's quite a few in Germany, that are very skilled business people. They have sophisticated businesses, some of them related to sort of Islamic activities, management of mosques, and so on, some completely unrelated. In the US, for example, Brotherhood networks own one of the largest chicken factories, poultry factories in America, which is not what you'd normally think. It's not even halal. It's purely just a business, so they run it as a business. I would argue that the third, and again, nobody can really count the pennies on where the funds come from, but arguably and historically, the largest source of funding is, of course, foreign funding coming from a variety of countries in the Middle East. Historically, if we take the trace it back to the 1960s, 70s, that's pretty much all Gulf countries, with Saudi being the main one. For the obvious geopolitical changes we've seen over the last 10 years, that has changed, and today, obviously, Qatar is arguably the largest contributor, and Kuwait being an interesting second one. But obviously, the money that comes from foreign sources trumps the other sources of funding. Finally, I would say the fourth source of funding, which is probably, in terms of numbers, not that important, but I think it's telling of other dynamics, it's funds that come from the public, funds that come from European governments or the European Union. The ability that some of the entities created by the Brotherhood milieu to obtain funds for activities that go from integration to challenging Islamophobia, to welcoming refugees, to fighting radicalization. It's, again, pennies in the big C, but I think the additional perk that comes with this funding is the legitimacy that it gives these networks. The ability to say, well, we're not extremists, we're not bad guys, we're getting funded to carry out activities. So the political legitimization that comes with that funding, it's probably much more important to them than the actual numbers of euros they get. So what are the goals? The question that one often gets is, okay, what do they want? I did say that this network has replicated a lot of the structures of the Middle East, but the goals are different when it comes to the West. Brotherhood is a very flexible movement,
And of course, the goals in the West are very different. They do understand that creating an Islamic state in Europe is not a feasible, reasonable goal. They leave that sort of nonsense to other Islamist milieus. Goals are much more concrete. Goal number one is spreading their socio-political, religious worldview to the Muslim community. The idea is that through this system of entities, of actors that they have, they can spread their worldview. They're not interested in getting members, but they're interested in influencing the community to come to their, again, socio-political, religious worldview. The second is to be seen by European governments as the legitimate and moderate representatives of the Muslim community, to be seen as the voices of the Muslim community, the people that politicians, ranging from the chancellor all the way to the local city council, would reach out to for whatever need they have in terms of the Muslim community, that the media will have on TV, that whenever it's needed to get sort of an opinion decision from the Muslim community, they will be the self-appointed representative. And in some way, this external legitimization will help them on the first goal. If sort of the general public, society, politicians, see these entities as representatives of the Muslim community, then by default, also potentially part of the Muslim community will do so. That's sort of the idea. And finally, the third goal is that of influencing, doing typical lobbying political work, influencing public opinion and policymakers to come to their view on any issue that is of interest to the movement, whether it's the Israeli-Palestinian conflict to more domestic issues. Now, are they successful or not? Everybody has goals. It doesn't mean that they achieve them. It's obviously a very, very difficult question to answer. How do you really gauge that? How do you empirically assess that? I would say, in a very unempirical way, of course, we can discuss it a bit further, that the results are probably, and this is an admission that a lot of Brotherhood members will make, not that flattering when it comes to the internal dynamics, meaning their ability to influence the Muslim community is probably not as high as they would hope. There's no question that some of the frames that the Brotherhood has pushed on European Muslim communities have been almost subconsciously assimilated by parts of the Muslim community, well beyond the small clique of supporters and sympathizers of the Brotherhood. But at the same time, the mobilization skills are at times quite limited. It's pretty easy to mobilize people for Gaza, but whenever the Brotherhood tries to mobilize people for more specific causes close to the Brotherhood, they don't really get a good response from communities. We can discuss that further. I would argue, this is a bit paradoxical, that they have obtained a larger success on the second front, with the second audience, which is European policymakers, general public, and so on. I think for a variety of reasons, which I'm sure I'm not allowed in the 1 minute I have left, I saw that. Maybe it's a good part for the Q&A. They have achieved pretty solid success, with a lot of exceptions, of course, in being seen as reliable, relatively moderate representatives of the Muslim community, and are often treated as such. I find as an outsider, and I say this with all the respect that an outsider has to have, I find at times the German situation quite peculiar when it comes to engagement and assessment of Brotherhood networks. There's no other country in Europe that has the level of resources systematically placed in terms of government when it comes to looking at these networks. No other European country has units within every state, Verfassungsschutz, looking at legalistic Islamism. That's a German peculiarity. And there's a level of knowledge that comes with that. Some of it is made public. Everybody reads the Jahresbericht from every land in Germany. You get an analysis that you don't get in any other European country, and it is extremely negative. Anybody that has read that document sees a very negative assessment. I'm not known as being a sympathizer of the Brotherhood, but at times even I'm uncomfortable with some of the assessment on the Verfassungsschutz.
as being too negative. So you have that on one hand, but that negative assessment is rarely translated into policies, or at least one would expect that the more political side of the German state, whether again federal or state level, would take a consequential approach. If your security services tell you that these entities are so problematic, you would think that these entities are outcasts, pariahs. They're not. They're often engaged, they're often treated as partners and so on. Which is, again, that's the second part is a dynamic that is common pretty much throughout Europe. But what I find peculiar about Germany is the fact that the security services have looked at that for a long time. That is the 0 minute. I never got that. I always get the 1. This means I've really gone overboard. So I apologize for that. But thank you very much, and I hope there's time in the Q&A. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als die Väter und Mütter des Grundgesetzes sich daran machten, die Grundlagen unserer staatlichen Ordnung zu entwerfen, waren sie zuvörderst von 2 historischen Erfahrungen geprägt. Zum einen hatten sie die Schrecken des Dritten Reichs vor Augen, sodass die Achtung der Menschenwürde zum obersten Wert der grundgesetzlichen Ordnung erklärt wurde. Zum anderen waren sie sich des Scheiterns der Weimarer Republik bewusst, die es nicht vermocht hatte, sich gegen die Gegner der Demokratie zu behaupten, was letztlich in den Totalitarismus des nationalsozialistischen Führerstaates mündete. Im Lichte dieser Erfahrung wurde die staatliche Ordnung des Grundgesetzes mit einer besonderen Aufmerksamkeit für ihre Wehrhaftigkeit konzipiert. Der demokratisch verfasste Staat der Bundesrepublik hat sich glücklicherweise über Jahrzehnte hinweg als einer der stabilsten weltweit erwiesen. Und doch gilt es, das eigene Problembewusstsein zu schärfen. Denn dass dem so ist, ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Wie der Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde in seinem berühmten Diktum zutreffend feststellte, lebt der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das heißt, der freiheitliche Staat ist darauf angewiesen, dass in der Bevölkerung ein die Werte des Staates tragendes Ethos herrscht. Denn wenn er all seine Ziele mit den Mitteln des staatlichen Zwangs durchsetzen müsste, würde er aufhören, ein freiheitlicher Staat zu sein. Mehr denn je ist unsere Verfassungsordnung heute einem Stresstest ausgesetzt, insbesondere seitens rechtspopulistischer und islamistischer Bewegungen. Mein Beitrag möchte den Fokus darauf richten, dass den Phänomenen Rechtspopulismus und Islamismus nicht allein mit den Zwangsmitteln des wehrhaften Rechtsstaates, also etwa durch Vereinsverbote, beizukommen ist, sondern es für nachhaltige Lösungen einer ideellen Auseinandersetzung bedarf, um Werte, Menschenbilder und Prinzipien. Beide Phänomene fordern die auch muslimische, demokratische Zivilgesellschaft zu einem Wettstreit der Ideen heraus. Nicht zuletzt Religionsgemeinschaften als zivilgesellschaftliche Akteure können und sollten im Sinne des Böckenförde-Diktums einen Beitrag zur ethischen Wertebildung leisten. Ich möchte meinen Vortrag in 2 Teile gliedern. In einem ersten Teil möchte ich die Grundstruktur im Denken von Rechtspopulisten und Islamisten analysieren. Hierbei werden wir einige Parallelen entdecken, um so dann darauf aufbauend im zweiten Teil darüber zu reflektieren, welchen Beitrag die demokratische muslimische Zivilgesellschaft leisten kann. Widmen wir uns also zunächst dem Rechtspopulismus. Rechtspopulisten geben vor, zu wissen, was das Volk will, und wer diesen vermeintlichen Volkswillen nicht teilt, bzw. sich diesem entgegenstellt, gilt als sogenannter Volksverräter. Populisten maßen sich an, die einzigen und wahren Vertreter dieses vermeintlichen Volkswillens zu sein. Diese Denkweise beruht auf mehreren falschen bzw. inakzeptablen Prämissen. Erstens: Populisten maßen sich an, etwas zu wissen, was sie nicht wissen können. Man muss zurückfragen: Woher wissen sie, was der Wille des Volkes ist? Zweitens, und mit dem vorigen Punkt zusammenhängt, die Annahme, dass es so etwas wie einen einheitlichen Volkswillen gibt, setzt voraus, dass es ein homogenes Volk gibt, das diesen einheitlichen Volkswillen bilden kann. Da dies faktisch nicht der Fall ist, und das Staatsvolk ist plural, müssen Populisten bestimmte Bevölkerungsteile normativ aus dem Volksbegriff ausschließen, um ein homogenes Volk zu konstruieren. Rechtspopulisten verengen ihren Volksbegriff durch Ausgrenzung von insbesondere religiösen und ethnischen Minderheiten auf Grundlage eines völkisch-nationalistischen Menschenbildes. Sie sind also durch und durch antipluralistisch. Drittens: Da Rechtspopulisten apodiktisch davon ausgehen, dass sie den wahren Willen des Volkes vertreten,
der gegen die Volksverräter verteidigt werden müsse, sehen sie in politisch Andersdenkenden nicht etwa einen legitimen politischen Konkurrenten, sondern einen politischen Feind, der die Umsetzung des vermeintlichen Volkswillens gefährdet und dessen politische Freiheitsrechte da eingeschränkt werden müssen, um die Umsetzung des vermeintlichen Volkswillens zu gewährleisten. Insbesondere sobald Populisten an die Macht durch Mehrheiten bei Wahlen gelangen, glauben sie sich hierzu legitimiert, da sie doch demokratisch gewählt seien. Dies beruht jedoch auf einem verengten und verfehlten Demokratieverständnis. Populisten reduzieren Demokratie nämlich auf eine schlichte Mehrheitsregel. Da sie mehrheitlich gewählt worden seien, dürften sie nun tun, was sie wollten, glauben sie. Dies ist aber nicht, was eine wirkliche Demokratie ausmacht. Sonst wäre Demokratie nichts anderes als eine Diktatur der Mehrheit. Zur Demokratie gehört vielmehr, dass die politische Minderheit die Möglichkeit hat, zur Mehrheit zu werden. Grundrechtliche Gewährleistung, die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten und so weiter, sollen gerade dies sicherstellen. Um es juristisch noch präziser zu formulieren. Das Grundgesetz baut unseren Staat nach bestimmten Prinzipien. In der Rechtswissenschaft spricht man von den sogenannten Staatsstrukturprinzipien. Zwei dieser Prinzipien sind das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Wenn man zum Demokratieprinzip den Aspekt, dass der Mehrheitswille entscheidet, zählt, dann gehört zum wenn man zum Demokratieprinzip den Aspekt, dass der Mehrheitswille entscheidet, zählt, dann gehört zum Rechtsstaatsprinzip der Schutz der Fundamentalrechte der Minderheit, wobei das Individuum die kleinste Minderheit darstellt. Bestimmte Fundamentalrechte der Minderheit sind der Verfügungsgewalt der Mehrheit entzogen bzw. vor ungerechtfertigten Eingriffen der Mehrheit geschützt. Das ist der liberale Gedanke unserer Verfassung. Deshalb spricht man auch nicht bloß von der demokratischen Grundordnung, sondern von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Populisten greifen die Möglichkeit der politischen Minderheit, zur Mehrheit zu werden, an, indem sie die Fundamentalrechte der politischen Minderheit außer Kraft zu setzen suchen. Insbesondere die für den demokratischen Willensbildungsprozess so essentiellen Kommunikationsgrundrechte, die Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit. Dies erklärt auch, warum Populisten, sobald sie an der Macht sind, den Wächter der Fundamentalrechte, nämlich das Verfassungsgericht, angreifen und zu schwächen suchen, wie zum Beispiel in Polen und Ungarn beobachtbar. Hieran zeigt sich ihr autoritärer Charakter. Populisten sind also durch und durch antidemokratisch bzw. rechtsstaatsfeindlich. Dass bestimmte Fundamentalrechte der Minderheit der Verfügungsgewalt der Mehrheit entzogen bzw. vor ungerechtfertigten Eingriffen der Mehrheit geschützt sind, dient im Übrigen nicht nur dem politischen Willensbildungsprozess, sondern ist auch schlicht darin begründet, dass viele Grundrechte Ausfluss der Menschenwürde sind, wie etwa das nicht primär dem politischen Willensbildungsprozess dienende Grundrecht der Glaubensfreiheit. Rechtspopulisten versuchen auch diese Grundrechte, insbesondere von solchen Minderheiten, die angeblich nicht zum wahren Volk gehören, auf rechtsstaatlich ungerechtfertigte Weise einzuschränken und offenbaren so eine fehlende Achtung vor dem Rechtsstaatsprinzip. Kommen wir nun zu Islamisten. Als Islamismus lässt sich eine politische Ideologie definieren, deren Vertreter eine bestimmte Interpretation des Islams, nämlich die ihrige, auf der staatlichen Ebene implementieren wollen und mithin ein sogenanntes Kalifat schaffen wollen und die, wie wir gleich sehen werden, antipluralistisch und antidemokratisch sowie rechtsstaatsfeindlich sind. Islamisten versuchen auf unterschiedliche Weise, ihre Ziele zu erreichen. Manche durch terroristische Gewaltanwendung, wie etwa IS und al-Qaʿida, manche durch Staatsstreiche, wie etwa Hizb ut-Tahrir in Ländern wie Ägypten und Pakistan, und manche unter Ausnutzung der demokratischen Partizipationsmöglichkeiten, wie etwa die Muslimbruderschaft oder hiesige Hizb ut-Tahrir-Anhänger. Islamisten geben vor zu wissen, was Gott will. Und wer diesen vermeintlichen göttlichen Willen nicht teilt, bzw. sich diesem entgegenstellt, gilt als Verräter bzw. Feind des Islams. Islamisten maßen sich an, die einzigen und wahren Vertreter dieses vermeintlichen göttlichen Willens zu sein. Auch diese Denkweise beruht auf falschen bzw. inakzeptablen Prämissen. Erstens. Islamisten maßen sich ebenfalls an, etwas zu wissen, was sie nicht wissen können. Auch hier muss man zurückfragen, woher wissen sie, was der Wille Gottes ist? Und zwar derart, dass sie diesen anderen Menschen mit Staatsgewalt aufzwingen könnten. Zweitens. Da Islamisten davon ausgehen, dass ausschließlich ihre Interpretation des Islams den Willen Gottes richtig wiedergibt, kann im Zweifel ein wahrer Muslim nur derjenige sein, beziehungsweise zur wahren Umma, also zur wahren muslimischen Gemeinschaft, nur derjenige gehören, der dieser Interpretation folgt.
Islamisten gehen also von einer homogenen Umme aus, so wie Rechtspopulisten von einem homogenen Volk ausgehen. Die Homogenität ihrer wahren Umma stellen Islamisten in der Regel durch Takfir her. Das heißt, theologisch abweichende Muslime werden zu Kuffar, also zu Ungläubigen bzw. Gottesleugnern erklärt. Eine Ambiguitätstoleranz, um die von Thomas Bauer popularisierte Terminologie zu verwenden, also ein Nebeneinanderstehen lassen können mehrerer vertretbarer Interpretationen, ist bei ihnen nicht gegeben. Islamisten sind also auch durch und durch antipluralistisch. Im Übrigen ist ihr Menschenbild von einer Selbsterhöhung bzw. Abwertung von Andersdenkenden und Andersglaubenden geprägt. Drittens, da Islamisten apodiktisch davon ausgehen, dass sie den wahren Willen Gottes vertreten, sehen sie in jedem Andersdenken einen Feind des Islams, der die Umsetzung des vermeintlichen göttlichen Willens gefährdet und dessen Freiheitsrechte daher eingeschränkt bzw. außer Kraft gesetzt werden müssen, um die Umsetzung des vermeintlichen göttlichen Willens zu gewährleisten. Höchstens zugelassen werden von manchen Islamisten Scheinwahlen, um eine Demokratie zu suggerieren, wie dies etwa im Iran der Fall ist. Wahlen allein machen aber, selbst wenn man bei ihnen die Mehrheit erlangt, wie zuvor erwähnt, noch nicht eine wirkliche Demokratie bzw. eine freiheitlich-demokratische Grundordnung aus, sondern erforderlich ist vielmehr auch die Gewährleistung von Grundrechten, die es der politischen Minderheit ermöglichen, zur Mehrheit zu werden. Islamisten greifen daher auch, falls vorhanden, den Hüter der Fundamentalrechte, das jeweilige Verfassungsgericht an, wie das etwa der Muslimbruder Mursi in Ägypten tat, als er autoritär mit Dekreten zu regieren versuchte, die gerichtlich nicht anfechtbar sein sollten. Islamisten sind daher auch durch und durch antidemokratisch bzw. rechtsstaatsfeindlich. Mit der Analyse sind nun zugleich einige Ansatzpunkte offengelegt worden, an denen eine ideelle Auseinandersetzung seitens der demokratischen muslimischen Zivilgesellschaft erfolgen kann, womit ich mich nun im zweiten Teil beschäftigen möchte. Ausgangspunkt der Reflexion sei die Feststellung eines Paradoxons. Die Betroffenheit der Muslime von völkisch-nationalistischem Rechtspopulismus seitens nicht-muslimischer Bewegungen bietet ihnen einen, wie ich es nennen möchte, toxisch fruchtbaren Boden zur Selbstreflexion. Dieser ist toxisch, weil er Muslime bedroht, und zugleich fruchtbar, weil er für ihre geistige Auseinandersetzung mit innerhalb der muslimischen Community existierenden, islamistischen und teilweise auch religiös ummantelten völkisch-nationalistischen Ideen, wie zum Beispiel der Ülkücü-Ideologie, förderlich ist. Eine zentrale Rolle bei der Reflexion nimmt nach meinem Dafürhalten die Frage ein, welches Menschenbild man vertritt. Gerade der oberste Wert unseres Verfassungswesens, nämlich die Menschenwürde, lebt in der Praxis von religiösen und säkular-philosophischen Begründungen. Christen argumentieren etwa mit der Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen. Auch der Islam kann sich in die Vielfalt der Begründungsstränge einreihen und einen ideellen Beitrag leisten. Will man aus islamischer Sicht verstehen, was Gott mit dem Projekt Mensch beabsichtigt, lohnt sich zuvörderst ein Blick in die koranische Schöpfungsgeschichte, die überzeitliche Aussagen über die Conditio Humana trifft. In der Schöpfungsgeschichte lernen wir, dass Gott dem Menschen, wie es heißt, Zitat, von seinem Geiste eingehaucht hat und daraufhin die Engel anweist, sich vor dem Menschen niederzuwerfen und mit der Selbstniederwerfung eine Handlung zu vollziehen, die eigentlich nur vor Gott vollzogen wird. Offenkundig hat dieses Einhauchen von Gottes Geist zur Folge, dass der Mensch dadurch einen göttlichen Funken in sich trägt, was seine Würde und mithin den hohen Wert des Menschen in der Schöpfung begründet. Indem die Figur Iblis sich weigert, sich vor dem Menschen niederzuwerfen und mit dieser symbolischen Geste den Achtungsanspruch des Menschen zu bekräftigen, wird sie zum Satan. Der Koran will hier offenkundig eine mahnende Botschaft an den Menschen senden. Wer sich weigert, die Würde des Menschen zu achten, wird zu einem Satan. Bemerkenswert ist auch, mit welcher Begründung die Figur Iblis im Koran dem Menschen dessen Achtungsanspruch verweigert. Iblis ist angetrieben von Superioritätsvorstellungen und erwidert auf Gottes Frage, warum er sich vor dem Menschen nicht niederwerfe, mit der satanischen Formel: Ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen, ihn nur aus Leben. Was dazu führt, dass er aus Gottes Paradies verstoßen wird. Auch hierin liegt eine mahnende Botschaft des Korans. Wer sich gegenüber mit seinen Mitmenschen erhöht bzw. diese erniedrigt, wird zu einem Satan. Die im ersten Teil des Vortrags beschriebenen völkisch-nationalistischen und islamistischen Menschenbilder, die auf Superioritätsvorstellungen beruhen, sind mithin als Manifestationen der satanischen Denkweise zu bewerten, die der Koran mit Nachdruck verurteilt. Der Koran betont vielmehr ein egalitäres Menschenbild, wenn er etwa in der 4. Sure die Menschheit an den Schöpfungsakt erinnert, laut dem alle Menschen aus einer einzigen Seele erschaffen wurden, min nafsi wahida, womit die Gleichheit der Menschen an Würde und Rechten hervorgehoben wird.
Eine Selbsterhöhung bzw. die Abwertung oder Erniedrigung von anderen Menschen sind hiermit nicht vereinbar. Die theologische Darstellung kann hier selbstverständlich nur kursorisch erfolgen. Bei Vertiefungsinteresse verweise ich auf einen Buchbeitrag im Sammelband Muslimisch und Liberal erschienen im Politischer Verlag. Auch Mohammad Rashid hat in diesem Bereich wichtige Impulse gegeben. Wir haben in der Analyse des Weiteren die Demokratiefeindlichkeit von Rechtspopulisten und Islamisten herausgearbeitet. Diesbezüglich sollten Muslime zunächst einmal dafür sensibilisiert sein, dass sie gerade als Minderheit erheblich von einem freiheitlich-demokratischen System profitieren, zu dessen Wesensmerkmalen Minderheitenschutz gehört. Die Bejahung der freiheitlichen Demokratie sollte indes selbstverständlich nicht bloß aus Nützlichkeitserwägung heraus erfolgen, sondern aus inhaltlicher Überzeugtheit. Aus religiöser Sicht lässt sich konstatieren, dass sich in der Primärquelle des Islams, also im Koran, keine unmittelbaren Aussagen zu Fragen der vorzugswürdigen Staatsform finden lassen. Ich würde jedoch argumentieren, dass man diese Frage mittelbar beantworten kann, indem man danach fragt, was das Menschenbild des Korans ist und welche Staatsform diesem Menschenbild am besten gerecht wird. Analysiert man die Schöpfungsgeschichte, so lässt sich feststellen, dass das Menschenbild des Korans derart ist, dass dieser die Menschen als freie und gleiche, mit einer unantastbaren Würde versehene Individuen begreift, die auf der Erde als Kalifen, also als Statthalter Gottes wirken und das Diesseits ordnen. Mit dem Begriff Kalif ist hier nicht der historisch-politische Begriff des politischen Führers gemeint, sondern der Koran hat seine eigene theologische Terminologie und meint mit dem Begriff, dass jeder einzelne Mensch ein Statthalter Gottes auf Erden ist und eine diesseitige Funktion zu erfüllen hat, wofür er von Gott mit unterschiedlichen intellektuellen, emotionalen und/oder sonstigen Fähigkeiten bzw. Eigenschaften ausgestattet worden ist. Wenn wir also gemäß der Schöpfungsgeschichte davon ausgehen, dass der Koran die Menschen als freie und gleiche Individuen begreift, die als Kalifen das Diesseits ordnen, dann muss gesagt werden, dass diesem Menschenbild am besten gerecht werdende Herrschaftsform bzw. Regierungsform die Demokratie ist. Denn die Demokratie ist gerade die Herrschaftsform der Freien und Gleichen. Und der einzelne Mensch kann seiner Kalifenrolle, die ihn dazu verpflichtet, das Diesseits zum Besseren zu entwickeln, nur gerecht werden, wenn er mit Grundrechten wie zum Beispiel Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit ausgestattet ist, um etwa auf Missstände in der Gesellschaft hinzuweisen. Grundrechtliche Gewährleistungen schützen also die Kalifenrolle des Individuums und diese werden am besten durch den Rechtsstaat geschützt. Ein zentraler Einwand von Islamisten gegen die Demokratie ist der von ihnen entwickelte Hakimiyya-Gedanke, also der Gedanke, dass jegliche Souveränität bei Gott liege und der Mensch nicht selbst regeln dürfe. Dieser Gedanke steht jedoch im Widerspruch zu den Lehren des Korans, wonach Gott auf der Erde die Menschen als seine Statthalter eingesetzt hat und ihnen die Verantwortung übertragen hat, das Diesseits als Freie und Gleiche zu ordnen. Islamisten agieren hier unehrlich und widersprechen sich selbst, da sie einerseits behaupten, dass jegliche Souveränität bei Gott liege, aber andererseits selbst die Regelung des Diesseits in die Hand nehmen, indem sie die Regierung übernehmen wollen. Zumal unter Verletzung der koranisch verbürgten Gleichheit aller Menschen, indem sie sich selbst erhöhen und die Freiheitsrechte und mithin die Kalifenrolle von anderen Menschen autoritär unterdrücken. Dies führt mich auch zu dem Thema Trennung von Staat und Religion. Indem Islamisten ihr Islamverständnis verabsolutieren und zur Staatsdoktrin erheben und mithin anderen Menschen überstülpen, setzen sie sich an die Stelle Gottes. Denn ein zentraler Grundsatz des Islams ist ein strenger Monotheismus, also der Tariq-Grundsatz, wonach es nur einen einzigen Gott gibt und ihm keine anderen Götter beigesellt werden dürfen, was man als Schirk, also Beigesellung, bezeichnet. Wie der Koran in der 9. Sure betont, ist eine Form des Schirk Interpretation von Gelehrten für verbindlich zu erklären. Zwischen Gott und dem Individuum darf es nämlich keine Mittler geben. Indem Islamisten ihre Islaminterpretation zur unhinterfragbaren göttlichen Wahrheit erheben und staatlich implementiert für allgemeinverbindlich erklären, vergöttlichen sie sich selbst. Laut dem Koran darf es zudem keinen Zwang in Glaubensfragen geben. Dies gilt nicht nur im interreligiösen, sondern auch im intrareligiösen Verhältnis. Indem Islamisten ihr Glaubensverständnis anderen, darunter auch Muslimen, staatlich überstülpen, setzen sie sich über dieses koranische Gebot hinweg. Die Glaubensfreiheit der Menschen kann nur vom religiös-weltanschaulich neutralen Staat gewährleistet werden, der sich aus religiösen Wahrheitsfragen heraushält. Indem der säkulare Staat sich auf bloß weltliche Funktionen zurückzieht,
schafft er gerade Raum dafür, dass religiöse Wahrheitsfragen von jedem Bürger für sich selbst beantwortet werden können. Die Trennung von Staat und Religion dient also gerade auch dem Schutz der Religion bzw. der Religionsfreiheit vor staatlicher Übergriffigkeit. Wie wir ferner festgestellt haben, zeichnen sich sowohl Rechtspopulisten als auch Islamisten dadurch aus, dass sie homogene Gemeinschaften konstruieren. Die demokratische muslimische Zivilgesellschaft sollte dem entgegnen für pluralistische Werte streiten, indem sie etwa daran erinnert, dass laut dem Koran die Vielfalt in der Schöpfung zu Gottes Zeichen gehört und indem sie für eine Kultur der Ambiguitätstoleranz werben. Förderlich hierfür ist die Schaffung von Räumen, in denen Ambiguitätstoleranz praktiziert werden kann, wie dies etwa in liberal-islamischen Gemeinden angeboten wird. Die Religion gegenüber offene religiös-weltanschauliche Neutralität des Grundgesetzes bietet zudem günstige Rahmenbedingungen, um eine humanistische islamische Theologie an Universitäten zu entwickeln und an öffentlichen Schulen im Religionsunterricht früh Ambiguitätstoleranz einzuüben. Meine Damen und Herren, wie in diesem Vortrag dargelegt, handelt es sich bei der Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus und Islamismus im Kern um einen Wettstreit der Ideen. Wir sind als Gesamtgesellschaft gefordert, für demokratische und pluralistische Werte zu streiten. Auch die muslimische demokratische Zivilgesellschaft kann und sollte unter anderem mit religiöser und politischer Bildungsarbeit einen Beitrag zu einem demokratischen Ethos leisten. Die ideelle Trennlinie verläuft nicht zwischen Muslimen und Nichtmuslimen, sondern zwischen Demokraten und Antidemokraten, gleich welchen Hintergrunds. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Paul Hane. Hallo, ich habe eine Frage an Herrn Tariq. Und zwar, Sie haben Islamisten, wie ich finde, etwa homogen dargestellt, also praktisch Islamisten in Abgrenzung an alle anderen, Muslime und Nicht-Muslime, also so, als ob alle Islamisten das gleiche Gottesbild haben, die gleiche Auslegung vom Islam. Was wäre denn, wenn man, sagen wir mal, 100 oder 1000 Islamisten nehmen würde und die alle gleichzeitig befragen würde nach deren Gottesbild, unabhängig voneinander einzeln, würden die alle genau mit der gleichen Antwort kommen. Also würden alle genau das gleiche Gottesbild haben, würden die alle genau das gleiche Verständnis haben, wie eine Gesellschaft aufgebaut sein sollte. Also wie homogen sind Islamisten wirklich? Oder ist es nur eine Scheinhomogenität, die dadurch entsteht, dass eine wahrgenommene Bedrohung von außen ist, also von allen die nicht das gleiche Bild haben wie sie selbst, und dadurch erscheinen sie homogener und fühlen sich auch homogener, als sie tatsächlich sind? Also ich würd schon sagen, und das hatte ich auch angedeutet in dem Vortrag, ist auch die Frage, wie weit fasst man die zusammen, aber Islamismus würde ich sozusagen definieren als, also dass das Grundziel ist das gleiche, dass man ein sogenanntes Kalifat möchte. Und ich hatte ja auch erwähnt, dass es unterschiedliche Wege gibt, oder unterschiedliche Mittel, die angewandt werden auf dem Weg dahin. Also entweder Terrorismus, Staatsstreiche oder Ausnutzung von Freiheitsrechten, die der demokratische Rechtsstaat bietet. Natürlich kann man sagen, naja, also wenn man 1000 Leute befragt, wird es da auch Nuancen geben. Ne? Also, und ich muss auch zu einem gewissen Grad auch zusammenfassen. Aber ich glaube schon, dass letztlich die Annahme, dass man ein Staatswesen schaffen möchte auf Grundlage der Scharia, dass das Grundverständnis von Islamisten schon auf einer Selbsterhöhung fußt gegenüber den Ungläubigen, sogenannten Ungläubigen, also vor allen Dingen diejenigen, die halt nicht muslimisch sind, aber auch Muslime, die sozusagen anders denkend sind. Und in dem Sinne sehe ich schon in der Grundkonstante eine Homogenität dahingehend, dass eine Selbsterhöhung der eigenen Position gegeben ist, die man im Zweifel auch bereit ist, mit Einschränkung der Freiheitsrechte der anderen durchzusetzen. Genau. Also dahingehend. Irgendwas mache ich heute falsch, okay.
Kenan Güngör, bitte. Ich hätte auch eine Frage an Herrn Tariq, und zwar würde mich das einfach interessieren, der Liberal-Islamische Bund selber, inwiefern, also wie ist so einfach ein Überblick darüber, wie sich eigentlich die Verankerung aussieht. Ist das noch immer noch so ein elitäres Programm oder ist es etwas, was sozusagen wirklich doch anschlussfähig findet in breitere Communities? Wo stehen Sie und was sind Ihre Erfahrungen, würde mich interessieren. Ich würde sagen, wir haben schon eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Als der Liberal-Islamische Bund gegründet wurde, 2010 herum, stieß er auf totale Ablehnung, also auf jeden Fall seitens islamistischer bzw. salafistischer Gruppen, aber auch im traditionalistischen Spektrum gab es starke Anfeindungen. Ich würde sagen, dass so die ersten Jahre waren davon geprägt. Ich glaube, mit der Zeit hat man dann aber gemerkt, dass der Lib da ist und dass das religiöse Fundament belastbar ist, weil wir haben auch viele IslamwissenschaftlerInnen in unseren Reihen und mit entsprechenden Positionspapieren haben wir das auch entwickelt. Also zum einen faktisch, dass wir halt da waren und jetzt eine längere Zeit schon existieren, 2023 haben wir, und auch normativ, dass wir das unterfüttert haben mit theologischen Positionspapieren, hat sich das von dieser Seite aus einigermaßen beruhigt, auch wenn wir jetzt nicht mit Freudensprüngen unsere Existenz gefeiert wird von anderen, aber man weiß, dass wir da sind und es ist vielleicht nicht eine völlige Akzeptanz, aber zumindest eine Toleranz. Ich würde sagen, was wir als Entwicklung eher durchgemacht haben, ist, dass seit der Sarrazin-Ära kamen Anfeindungen aus der rechtspopulistischen, islamfeindlichen Ecke hinzu. Das konnte man sehr spüren, so ab der Sarrazin-Zeit. Und was dann eher ein relativ neueres Phänomen ist, sind Anfeindungen von antireligiösen Fundamentalisten, wenn man das so nennen möchte. Also die ein Problem damit haben, dass es so etwas wie eine Vereinbarkeit von liberalem Denken und Religiosität auch geben kann. Das scheint in ihr Weltbild nicht zu passen. Und das ist so die neuere Entwicklung, würde ich sagen, der letzten Jahre. Aber ich würde nicht uns als ein elitäres Projekt bezeichnen, sondern bei uns sind auch sozioökonomisch betrachtet, also es sind nicht nur Akademiker, die da unterwegs sind, sondern wir haben Menschen aus allen sozioökonomischen Richtungen bei uns und auch allen unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Dann habe ich die nächste Meldung gesehen bei dem Herrn da. Ja, vielen Dank, Waqar, für deine Ausführungen. Ich habe eine Frage zu, es gibt eine muslimische Religionsgemeinschaft in Deutschland, die Ahmadiyya-Muslime, die auch in einigen Bundesländern als Körperschaft des öffentlichen Rechts mittlerweile anerkannt sind, Religionsunterricht verantworten, deren Vertreterinnen und Vertreter auch mittlerweile auch in der Öffentlichkeit sind, in Talkshows auftreten und die bei jeder Veranstaltung betonen, dass Demokratie mit dem Koran vereinbar sei. Ich habe mal gefragt, wo das stehen würde, das konnten Sie mir auch nicht sagen, aber das behaupten Sie immer. Aber Sie haben auf der anderen Seite ein religiöses Oberhaupt, den Kalifen, der in London sitzt. Und da würde mich interessieren, wie ist denn, kannst du sagen, wie das Demokratieverständnis dort ist, wie das vereinbar ist mit dem, was du jetzt aus dem Koran zitiert hast, diese Konstruktion mit dem Kalifen und gleichzeitig zu sagen, Demokratie und Islam wären möglich? Also die Frage wäre, wie das Bild der Ahmadiyya, also bezogen auf die Demokratiefrage, vereinbar ist. Eines Kalifen als eine autoritäre Instanz. Also grundsätzlich haben wir ja in Deutschland zum Glück die Glaubensfreiheit und jeder darf sich so organisieren, wie er es möchte. Und wenn die Ahmadiyya das wollen, dann können sie das machen. Wie sie das mit der Demokratiefrage vereinbaren, das müssen wir eigentlich die Ahmadiyya-Muslim-Jamaat fragen. Also ich habe es ja dargelegt, wie ich das machen würde. Also ich würde sagen, zu sagen, dass man unmittelbar im Koran Antworten zu Fragen der Staatstheorie findet, das wäre, glaube ich, übertrieben.
Also ich würde eher so diesen mittelbaren Weg gehen mit dem Menschenbild, dass man fragt, was ist das Menschenbild und ja, und dann fragt man halt, welche Regierungsform kommt dem am besten oder wird dem am besten gerecht. Aber auch also das ist jetzt so mein persönliches Glaubensverständnis, ich sehe es halt problematisch, dass es halt so etwas wie ein Oberhaupt gibt, geistiges Oberhaupt, weil nach meinem Islamverständnis muss jedes Individuum selbst entscheiden, wie es den Islam auslegt und aber wir haben auch im Nicht-Ahmadiyya-Bereich haben wir auch genauso das Problem, dass faktisch trotzdem gewisse Autoritäten, also ehemalige Gelehrte von Rechtsschulen, eine Autorität angenommen haben, bei dem man auch fragen kann, wie ist das eigentlich mit dem Grundverständnis des Islams, dass es keinen Klerus gibt, keinen Papst gibt und so weiter, wie ist es damit vereinbar? Aber das gibt es trotzdem faktisch, auch bei Sunniten. Ja, das ist halt die Diskrepanz zwischen den normativen Quellen und der faktisch ausgelebten Realität. Ich habe ein wenig den Überblick verloren, weil es waren so viele Meldungen. Eine Meldung kam, glaube ich, von dir. Ja, bitte. Die junge Dame da, recht mittig. I have two questions for Dr. Vidino. Thank you first for your lecture. The first question refers to the topic of our conference, the alliance of nationalism and Islamism. The Muslim Brotherhood thinks in terms of Ummah, but we also have the fact that the organization and the ideology was born in Egypt, and every first leader of the Muslim Brotherhood till now was Egyptian. So I just asked myself, do you see any kind of even small notion of Egyptian nationalism in Muslim Brotherhood reality? And also the second question would be, you said that you see the organizational structures and recruiting mechanisms of the Muslim Brotherhood as a copy of the ones in the Arabic origin countries and the offshoots and other Arabic countries. And my question would be, like, for example, in Egypt, the Muslim Brotherhood uses relief organizations and also Boy Scout offers to recruit members. Do you see any similar activities here in Germany? Thank you. That works. Let me start with the second. Yeah, the tactics are basically the same. As I said, it's a replica of all the formalities, from the structure to the how you pledge allegiance, the meetings, the division on a territorial level, just obviously on a mini scale. If in Egypt you have in the hundreds of thousands, if not more than 1 million members, in Germany you have 1,000 people. So it's obviously very, very different. The process of recruitment, specifically you were alluding to, it's again very similar. It's a process of spotting. I wrote a book a couple of years ago interviewing former members of the Brotherhood, people who had left the Brotherhood in the West. And 2 or 3 of them were recruiters, were people who were recruited. And the process they described, one in Denmark, one in France, one in the US, were basically identical. It's a process of first spotting a certain individual that seems promising, and obviously that spotting is done often in environments that are conducive, people who work for certain relief organizations, people who are part of student groups, universities, milieus where obviously makes more sense, although you have occasionally other ways of spotting people. But those are the ideal environment. And that process lasts for quite some time. In general, that process, unless you're a legacy, unless you are a child of a Brotherhood family. I talked about, earlier about this sort of family relations, how it's very much of a clique of people out of intermarriages. But if you're not from one of these Ikhwani families, there's a process of spotting. In the beginning, you're almost not aware that you get invited to some events. Now, obviously, after a bit, you get a sense of what's going on, and you're increasingly, progressively led into sort of the Brotherhood. It lasts between 2, 3, up to 5 years
process, and it's very formal with a vetting, with tests being done, with a file on you. It's very methodical, very Brotherhood style, very bureaucratic, and so it's very much the same. And there's a manual on that which is used. It's written in Egypt, but used also in the West by the very same people. To your first question about nationalism, I mean, here it's a bit different in the West because these milieus that I described in Germany or other countries tend to be a mix of people from different countries of origin. You got the Egyptians, you got the Syrians, you got pretty much from all over. Of course, it changes from country to country. Here in Germany, for example, there's always been a bit of a rivalry between the Egyptian and the Syrian Brotherhood milieu, between Munich and Aachen. There's always been a bit of a institutional animosity between the two. And so, of course, they still look at the countries of origin. I'm not sure necessarily it's Egypt as the center of everything, because if you're a Syrian Brotherhood, you look at Syria. You don't really necessarily look at Egypt. Yes, there's one big transnational family, but you look more at the Syrian Brotherhood rather than the Egyptian Brotherhood. What I think we've seen, though, again, and because we now have a phenomenon that has been 50, 60 years, we have a lot of people who are now second generation. To the point that I would argue that most of the leadership in Germany, as in other European countries, is in the process of being, if it not already is, Western European born. And so to some degree, their ancestral ties to Egypt, to Syria, to any other countries matters less and less. It's not gone for sure, but they're German, they're Belgian, they're French, they're Swiss, whatever. And so in a way, there's an increasing focus on the domestic dynamics. Again, that is not to say when we see it these days with the Gaza conflict. Of course, Middle Eastern themes always play a big role. But those ties are less important than they used to be. And I think increasingly in the future will be more focused on, you can legitimately call them the German branch of the Brotherhood, the Belgian branch of the Brotherhood. Although there are many entities, the focus is on not only in tactics, but also in goals on the countries in which we operate in Europe. Mohamed Khurshid. Vidino, I know this, I asked you before, but I'm still interested in your view about the future of Muslim Brotherhood in Germany and in Austria. There we observe a transformation in their language, not anymore speaking about Sharia or about believers, non-believers. They are speaking about Islamophobia and anti-Muslim racism. So they have better coalitions with left parties or other parts in our society. Are you optimistic? Are you pessimistic? The future of Muslim Brotherhood in Germany and in Austria? Optimistic or pessimistic, depending on the point of view. No, I mean, obviously, and I think part of it is a byproduct of what I was saying, the demographic change that has taken place within Brotherhood milieus. It's obvious that the pioneers that came to Germany, to Austria 40 years ago and grew up in Syria, in Egypt, in Lebanon, in Jordan, they were speaking a language that was more attuned to the Arab world. The leaders who are now, European-born and European-educated know, I said flexibility is the main feature of the Brotherhood. They adapt to the political circumstances. They fully understand that talking about Sharia, if not in a certain nuanced way, is something that is not only it's counterproductive. Not only doesn't bring anything, it actually attracts negative attention. So the Sharia talk will be done at least externally, because of course, when you get sermons internally within Brotherhood mosques, the tone is often a bit different. But externally, when interacting with broader society, it is very much tailored to what their assessment, which at times could be wrong, of course, like anybody, of what society would accept.
in a country like Sweden or the UK, which accepts a certain level, as a high level of, let's say, multiculturalism, as an acceptance of certain dynamics related to Sharia. You have Sharia courts in the UK, so it's perfectly okay for state-sanctioned Sharia courts, so it's perfectly okay for them to talk about Sharia to some degree, of course. They know that it would be political suicide to do that in France, where the conversation is completely different. So they're very smart. I mean, it doesn't take a genius. So they know that. Now, there's no question that a German, Austrian, European-born new generation knows the language to speak to and knows how to create alliances. And I think that there's a flexibility in those alliances being made. Yes, in a German and Austrian setting, it's been mostly with parts of the progressive left on issues that go from Islamophobia, racism, the Israeli-Palestinian conflict. But in other circumstances, it changes. In the US, it's been a very interesting, very different dynamic from most of Europe. We've seen the Islamists politically change twice. Until 2001, until September 11, 2001, the Brotherhood milieus were very close to the Republicans. Why? Because of conservative values, abortion, these issues, and because they're a wealthy community, unlike most Muslim communities in Europe. So they vote Republicans for low taxes. There's actually a coalition done on low taxes with Republicans in the 90s, with Ikhwanian Republicans. When 9/11 happens, conversation changes completely. The dynamics become more similar to Europe. Over the last year and a half, with all the tensions about gender ideology in the US, we're back to Ikhwanis being friends with the evangelical Christians and with parts of the American right against, certain things being taught in schools. And I think because in the States, the conversation about that is so intense, more than in European countries. So it changes from place to place and from time to time. Now, I would say in a German-Austrian setting, what I observe is indeed more an alliance with the progressive left, an instrumentalization of the issue of Islamophobia, which obviously, I guess with a natural caveat, of course it does exist, of course it's a problem, it exists on different levels, from the day-to-day things to the occasional attacks, violent attacks that we've seen, for example, here in Germany. But the political instrumentalization to silence critics and to silence any debate, it is something that the Brotherhood has mastered quite well, and it functions, I think, particularly in German and Austrian society because of a history and the way the culture is, more than, for example, in Italy or in France, where I think society is more impermeable to certain accusations than it would be in Germany. And so, future, I don't know. If I were to say, then I'll wrap up that. I always go back and forth also on assessment. I do see the movement often in a bit of a crisis, being sort of unable to be propositive. I mean, it's not a movement that attracts a lot of excitement within the Muslim community. I don't see a lot of young Muslims being attracted to it. It is their ability, because of the positions they created, because of the resources they have to shape part of the debate and to influence certain things, to silence certain debates and to frame them. So it's always this mixed bag in terms of how they're doing. Again, complex questions, complex answers. Es sind jetzt noch 4 Minuten übrig. Ich kann noch die 2 Meldungen, die ich gesehen habe, aufnehmen. Ich würde die gerne zusammenziehen, würde um kurze Fragen bitten und relativ kurze Antworten, falls es möglich war. Eine Frage kam von hier. Okay, wurde schon beantwortet. Dann der Herr in Rot und ich glaube, hier vorne gab es noch irgendwo eine Frage. Sie. Gut, dann ziehen wir die 2 zusammen. Danke. A brief question to Dr. Vidino. You mentioned that, according to your perception, the German security establishment has a rather negative, maybe too negative or too critical view on the Brotherhood, if I get you correctly. And me representing a part of that security establishment, I was wondering,
where do you think are the origins for that? So is it rather the mind frame of the German security establishment, or is it rather really a different situation? So you talked about the flexibility and adaptability of the Brotherhood and so on. So is the situation maybe in Germany, as a matter of fact, different, and it for that reason requires to be more attentive or something like that, that there is a justification for a more critical view? Or do you think it's really more in the institutions maybe, if there is any chance to talk about that? Thank you. Briefly, got it. Can we also listen to the second question? You said that there are connections between Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait finance Muslim Brotherhood. So what they want, why they finance them? Got it. Okay, very briefly, I'm aware of that. First of all, just to clarify, I didn't say that they're overly critical, that I disagree. I generally actually tend to personally agree with, I said occasionally I've seen some assessments, and even I was being almost facetious about it. As somebody who's quite critical of the Brotherhood, sometimes I read some of the assessment, I wouldn't write that. That's strong. But I don't think it's because the Brotherhood in Germany is different. I don't see it. I mean, it's obviously very difficult but to me it's very similar. In all European countries, they change tactics, they adapt, but they're basically the same. I think it's just by nature of what the Verfassungsschutz, again, Bundes and Länder, are. It's something unique that you don't have in any other European country, give or take. You know, in the States, it's science fiction to have something like the Islamism unit, the Verfassungsschutz. You don't have a domestic intelligence agency. You have the FBI, which is a phenomenal law enforcement agency, but they open a case, they come after you, they arrest you. That's that. Of course, we do some intelligence gathering, but it's very different on something that is non-directly violent. And that, again, I'm not going to be the Italian who teaches German history to Germans. It's obviously a legacy of your history. And I've seen, I guess, colleagues of yours in front of an American audience having to explain why the Verfassungsschutz has such extensive power, how democracy can be utilized and taken over by groups that are subversive, and that's obviously it's a cultural thing. In the States, it wouldn't fly. You cross the border from here, you go to Denmark, it wouldn't fly. In other places, so you look at different security services, and you have sort of a different mind. It's a spectrum, but Germany is clearly on the most aggressive side when it comes to monitoring. When it comes to action, it might be a bit different, and you probably know better than I do. I do think that probably a lot of your colleagues I've spoken to are professionally frustrated people because you know a lot, but you can't do much. And I think it's, again, probably a byproduct of the normative framework here. But I think the assessment would likely be very similar to all other security services, and give or take, it is. I think just in Germany you have these more extensive powers. To your monitoring powers. To your question about the game, well, it's difficult. I mean, first of all, as I said, it's changed. I mean, Saudi, UAE, of course, have changed quite a bit over the last 10 years. They used to fund like everybody else. Now it's gone. Now it's Qatar and Kuwait to a lesser degree. The end game, well, first of all, in some cases there's not even an end game. The fundraising has often been, the process of people who do apply for money going to the Gulf, describing how terrible it is to live in Europe and how they're helping defend Islam and establish Islam, and they get funding, and people don't really know and just write because they want to be good Muslims, supporting other Muslims living in a non-Muslim continent and spreading Islam. And again, there's nothing wrong in that per se. Obviously, in other cases, there's a deeper geopolitical game, and I think if we look at, again, just the last 10 years, Qatar's game has been that of, since the Arab Spring in particular, that of on top of an ideological proximity with the Brotherhood, of using the Brotherhood as a geopolitical tool to advance its agenda. It has done so in all the different countries of the Middle East and North Africa where
revolutions or other phenomena happened over the last few years, from Libya to Somalia to Syria to Sudan and so on. In Europe, again, it's sort of a proxy, not dissimilar to what Turkey does, again, to serve its own political purposes by using proxies. I think Qatar likes to also say that we're defending Muslims from terribly Islamophobic Europe and so on. Simple as that. Thank you very much to both of you. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Tariq. Ganz herzlichen Dank, Lorenzo, Vidino. Das war das letzte Panel, die letzten Vorträge, die wir im Rahmen der Konferenz heute gehört haben. Möchtest du noch was sagen, Mohammed? Ich bedanke mich bei allen, die vorgetragen haben, bei allen, die rege mitdiskutiert haben, die hier anwesend waren. Wir können die Diskussion jetzt auch noch ein klein wenig fortführen. Im Foyer haben wir ein Mittagessen bereitstellen lassen und würden uns freuen, die Tagung dort mit Ihnen allen ausklingen zu lassen.